Ladies and gentlemen, first of all, I beg your pardon for the slight delay. I hope you understand. I had to finish up some few things, so kindly bear with me for the delay. I thank you very much for coming to listen to this press brief that I really wanted to communicate through you. First and foremost, I want to mention that we are all disturbed by the continued detention of our comrades who were arrested in Kalangala on the 30th of last year. While some of them, 46, were eventually released, others have been continuously detained, while we have learned that others, including Nubian Lee, Eddie Mutwe, and some journalists, have actually been transferred to Machinde military prison. This comes after the court has given bail to these brothers and sisters, but were continuously detained, and they did not release them for 4 constant days. So we continue to condemn that abuse of the law. We continue to condemn the abuse of the judicial system by the military. We call for the immediate release of our comrades that are being detained in a military prison. We call upon all human rights institutions to raise their voices. We have not had any statement from the Uganda Human Rights Commission. We've not heard enough from the music fraternity, our fellow artists. One of us, in fact not one of us, many of us are being oppressed. Producer Dan Magic, Nubian Lee, these are innocent artists. Their only crime is being my friends. Their only crime is supporting me and supporting change. They have not committed any crime. Court awarded them bail, but the military is still incarcerating them. We demand for their unconditional release. I also want to bring it to further attention of the nation and the world that yesterday, having arrested more than 100, precisely 100% of our campaign team on the 30th, we came up with a new campaign team, with a new security team, with a new medical team, and with a new welfare team. However, some were arrested, and the new media team, some were arrested as we headed to Namisindwa, while yesterday another bunch of them was arrested, precisely 17 of them. Even later on in the day, 4 more journalists on our media team, online journalists, were arrested, and their crime was having phones and being on Facebook Live. In total, I'm informed that 27 of our new team was arrested. Precisely 100% of our new campaign team was also arrested yesterday. They continue to be detained, and their continued detention is not explained. As it has always been, the Electoral Commission and Mr. Byabakama are silent about all these acts of criminality by the police and the military. The Electoral Commission has not come out to condemn the continued blockage of our campaigns and the continued harassment. Instead, as I informed you a few days ago, the Electoral Commission actually came out to add yet another effort to block our campaigns. Ladies and gentlemen, I was blocked by the Electoral Commission from campaigning in 16 other districts. Remember, these are not the districts that had been restricted by the Electoral Commission. These are not part of the 13 districts that the Electoral Commission
blocked, including Kampala, Wachiso, Mukono, and Masaka. But I was supposed to campaign in these other districts to compensate for where I've not been able to reach. But the Electoral Commission put a condition which it has not put for any other candidate. They said I had to sign a memorandum of understanding with them, which I rejected because it is illegal. Ladies and gentlemen, I'm supposed to be campaigning in Kalangala, where I was blocked last time. But we got information, very reliable information, that once again, the regime using the military and the police and goons were intending to attack us, brutalize us, and arrest all our supporters. They have a pattern of looking out for our strong supporters. In the run-up to the election, they want to disorganize us. They want to arrest all those that we were intending to send out as polling agents. So that explains why we've not gone to Kalangala today. However, I am aware and confident that the people in Kalangala, our teams in Kalangala, and indeed all our supporters in Kalangala are stepping in my shoes. They are becoming the Bobby Wines of Kalangala, like I've always been encouraging them. We shall continue to push this message in unconventional ways because the regime is all out to ensure that they frustrate us. Ladies and gentlemen, some of you witnessed it. Some of you have not yet seen it. But yesterday at 6 o'clock, when I was driving back to Kampala from the campaign trail, I parked on the side of the road just before entering Jinja because I was supposed to address an international press conference. Just a few minutes into the press conference, I was attacked by the police and the military. They did not explain anything, but the commander of the police that led the attack said that I had no right to park on the side of the road. I was parking on the side of the road because I was on a Zoom meeting and I could not address it while moving because the internet would be affected. I had conveniently parked on the side of the road, but the commander of the police came, hit at our car, pulled me out of the car, brutalized me, pepper sprayed me, and tear gassed the inside of our car with no explanation. Fellow Ugandans, it was such a shame on international media having a police officer of a high rank bearing the flag of our nation behaving in a very criminal manner and also uttering very derogative statements, especially coming from a police commander. On behalf of Uganda and on behalf of the people of Uganda and also on behalf of the decent police officers that we have in Uganda, I want to apologize for such an embarrassment that was tagged, that was put on our country by a police officer. And to promise you that in the new Uganda, no single police officer will be used to disrespect himself and disrespect the uniform. Police officers are noble citizens that should be trained well, treated well, but most importantly, given legal orders. Orders that will raise the flag of our country, but not to embarrass us. It is enough of being a laughing stock among nations. Now, ladies and gentlemen, allow me to come to the most important reason why I sought to address you today. Yesterday, I addressed an international press conference, and I'm addressing the local media today as well. I want to announce that through our lawyers here in Uganda and our lawyers abroad, we have petitioned the International Criminal Court to investigate crimes against humanity on the orders of General Yoweri Kaguta Museveni and his Security Minister, General Eri Tumwine, and many other serving police officers and military officers. We hope
that the International Criminal Court can help, since all the local courts are literally in the hands and in the pocket and in a very firm grip of General Yoweri Museveni. You all witnessed the other day when he was in Kisoro, when he said that he will tell the courts of law to forgive former Inspector General of Police, General Kale Kayihura, literally meaning that the courts in Uganda operate on Museveni's order. Therefore, we sought the redress of the International Criminal Court. We are all aware that Uganda is a signatory of the Rome Statute that establishes the International Criminal Court. And you are all aware that General Museveni and Uganda was among the first to take rebel leader Joseph Kony to the International Criminal Court. History has gone around, time has gone around, and now General Museveni is committing more atrocities, more crimes against humanity than Joseph Kony. Therefore, the reason to petition the International Criminal Court. General Museveni has always gone to the International Criminal Court when he deems it necessary and convenient for him. Little did he know that the dome of the world, the arch of the world, might be long, but it bends towards justice. So we want General Museveni to face justice in his lifetime. Therefore, ladies and gentlemen, we have petitioned the International Criminal Court. We want the International Criminal Court, when we succeed, to issue an arrest warrant to General Yoweri Kaguta Museveni and to his Security Minister, General Eritu Mwine, and all the police and military officers that have committed and continue to commit crimes against humanity. We also the November massacre, when so many innocent Ugandans were murdered, and it is on record that they were murdered on the orders of General Museveni. Therefore, we shall stop at nothing to seek justice for these people. We want the International Criminal Court to encircle the travels of General Museveni so that he cannot travel outside Uganda, and he should be arrested and presented to the International Criminal Court. We know that General Museveni and a section of the military are intending to murder Ugandans massively. We have information that the military and the people that are not in uniform have been deployed with automatic rifles. Some are sitting on top of buildings to act as snipers, to shoot and kill anybody that would be seen protesting, whether with a placard, no matter how peaceful they are. That is why we took this step. We know the world is watching Uganda, and we have encouraged Ugandans to use their cameras to gather as much evidence. We already have enough evidence to indict General Museveni in the International Criminal Court, but we want more evidence. And like it is said, never interrupt your enemy when they are making a disastrous mistake. Because General Museveni is the enemy of Uganda, we are giving him enough chance to make as many mistakes. We are gathering the evidence. Thank you very much, ladies and gentlemen. Before I take any questions, kambyogere mu Luganda. Wa sematimba bwejiri. Nabala. Kuwakayonga. Basewo ne banyabo. Namazeda yagala mu Luganda. Sematimba. Atekawo Luganda. Basebo ne banyabo tusose kubetondera olw'okuvaayo okujja nina eddakiika z'empisi zaawo
budi butwalaganye okwogerako nammwe nsaba mutusaasire olwekyo mbebaza nnyo olw'okujja ne mutuluwuliriza n'okutuyamba okwongerayo eddoboozi lyaffe eri bannayuganda n'ensi yonna. Olwaleero njagala nsooke njogere ku nsonga ey'abannaffe abaakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi gw'e12 mu mwaka oguwedde nga n'olunaku lwaleero tebannateebwa. 47 bokka ku bantu abasukka mu 126 abakwatibwa be bayimbuddwa mu kkomera newankubadde ng'ekkooti yabadde yalagira dda bayimbulwe. Bannaffe abalala omuli Nubian Lee, Eddie Mutwe, Producer Dan Magic, Bobby Yanga n'abalala bangi baasimbula nga bava ku kkomera e Masaka nga bagenda mu kkooti, naye twategeezebwa nti amagye gawambye bbaasi gye baalimu era ne babavuga nga babatwala mu kifo ekitategerekeka. Kitwamaze ne tukizuula tibaatwaliddwa mu kkomera ly'amagye e Makindye. Ekyo nno kikolwa kya bumenyi bw'amateeka kubanga abantu ba bulijjo ba civilians tebalina kusibwa oba kukozesebwa mu kkooti y'amagye. Kintu kikyamu nnyo naye era kyongedde okulaga ng'amakomera gaffe bwe gawambiddwa amagye, ng'ebitongole byaffe bwe biwambiddwa amagye, nga si kitongole kya kulonda kyokka naye n'ebitongole birala nga kwotadde amakomera. Ebyo byonna abasebo ne bannyabo nga bikyagenda mu maaso n'olunaku lw'enkya mu nsaasire n'olunaku lwajjo ttiimu yaffe empya oluvannyuma lw'okukwata ttiimu yaffe enkadde yonna. Olunaku lwajjo ttiimu yaffe empya omuli abannamawulire, omuli abakola ku byokwerinda, omuli abakola ku byokulya n'abagoba b'emmotoka baakwatiddwa ne basibibwa. Abamu baakwatiddwa mu kkubo nga tugenda e Namisindwa, abalala ne bateegebwa nga tuva e Mbale ne bakwatibwa bangi nnyo, n'abalala bawambiddwa nga tuva e Namayingo. Bonna bonna omugatte nategeezeddwa nti bali abantu 25. Bano nno baakwatiddwa nga tebalina musango naye ng'omusango gwabwe kubeera ku ttiimu yange. Kyannaku nti akakiiko k'ebyokulonda kasirise paka olunaku olwaleero. Mwami Byabakama asirise naye tubadde nga tugamba nti Mwami Byabakama tafaayo, yawambibwa paka we twazudde nti naye n'akakiiko k'ebyokulonda ate kakozesebwa okutulemesa okuba kampeyini n'okutuuka mu bantu, okugeza ng'oggyeko districts ze baawera okubamu kampeyini okuli Kampala, Masaka, Mukono, Wakiso n'endala nnyingi ng'omugatte zaali district 13. Twasalawo ne tukyusa ne tugenda mu kampeyini endala nga bwe kibadde nga kikolebwa, ne tusaba akakiiko k'ebyokulonda tugende mu districts okuli Bukedeya, okuli Palisa n'endala. Naye nga bwe twabategeezezza akakiiko k'ebyokulonda kaavuddeyo ne kagamba nti okunzikiriza okugenda maaso nga nkola kampeyini nina okusa omukono ku ndagaano nabo. Ekyo nno tekyakoleddwa ku muntu mulala yenna yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga, kikolebwako nze nzekka. Twaganye ekyo kikkiriza kubanga kikolwa kya bumenyi bw'amateeka, ate nga Mwami Byabakama mulamuzi tumusuubira nti awa amateeka ekitiibwa. Mu mbeera y'emu njagala n'okkubira omulanga bayimbi bannaffe, bannabitone bannaffe mwenna gye muli, mwavaayo n'amaanyi nga basibye Omunigeria Omale ne muyayaanira asumulwe kubanga ddala yali talina musango. Okuva ng'ennaku z'omwezi 3 Nubian Lee muyimbi munaffe, Dan Magic producer waffe ne bannaffe bannabitone abalala baakwatibwa ne basibibwa nga tebalina musango. Tulabye akasirikiriro kangi. Njagala okwebaza abo abasitudde amaloboozi gaabwe, naye njagala n'okubasaba mwenna bannaye, ffe ba artist, ffe ba talent people, ffe ba creatives, tulina eddoboozi ddene nnyo. Muveeyo mubanje eddembe lya munnammwe kubanga obutali bwenkanya bubeera mu kifo ekimu kiba kya bulabe nnyo kuba kiba kisoboka obutali bwenkanya obwo okusaasaana. Muveeyo mwogere ku mbeera eri mu ggwanga, mwogere ku bannammwe abatulugunyizibwa. Nubian Lee tetumanyi kye balimu kola kati mu kkomera ery'amagye, naye nze gwe baasibirayo manyi kye bakola abantu, era kyannaku nnyo okulaba nga bannabitone bonna basirise.
baganda bange olwaleero mbadde nyina okubeera e Kalangala naye nga bwe muze mulaba poliisi n'amagye bwe beeyisa twafunye information twategezeddwa nti baadde bateeseteese obulabe si ku nze nzekka ne ku bannange bentambula nabo ne ku abo bannaffe abali mu bitundu ebyo eby'e Kalangala. So ne tusalawo oluvannyuma lw'okwogera ne bannange tuleme kuteeka abo bantu mu balabe ate tuleme balaga bano abalabe ba Uganda baleme kumanya ani akulembera bano ani akola ki. Naye era mmanyi nti obubaka bwange butuuka ku bantu b'e Kalangala bonna. Njagala obbasaba ntwale obukulembeze ntwale obuvunaanyizibwa nga bwe nze ngamba nti buli omu asobola okufuuka Kyagulanyi. Kano ke kaseera kuba tusigazaayo ennaku 6 zokka. Olunaku lw'eggulo abamu mwakirabye abalala temunnabakiraba naye nkakasa mujja kiraba bwe nabadde nga njogerako eri bannamawulire okwetooloola ensi yonna nga ndi ku luguudo olw'Ejjinja oluva eyiganga okudda e Kampala napaakinze emmotoka ku mabbali g'ekkubo kubanga meeting gye twawadde nakuyo yabadde ku Zoom ate nga bwe ngenda maaso nga njogera bwe nvuga nga empewo eyonoona network. Napaakinze ku mabbali g'ekkubo ne njogera ne bannamawulire okwetoola ensi yonna naye nabadde nkyayogera ne bannamawulire ne nnumbaganibwa poliisi ng'ekulemberwa DPC w'ekitundu ekyo ne bakola ebikolobero bingi ebiweebuula ekitiibwa kya poliisi ekitiibwa kya uniform gye babaddemu n'okusingira ddala ekitiibwa kyaffe ffenna nga bannayuganda ng'eggwanga kyabadde kya nnaku nnyo n'era kyayongedde okwoleka embeera gye tutambuliramu n'embeera ey'abo abalina okuba abakuumaddembe gye beeyisaamu. Kyenabadde njogerako lunaku lwajjo n'abannamawulire okwetoola eggwanga lyonna olw'ensi yonna kyenjagala okusimbako esiira lunaku lwaleero. Bannayuganda bannange njagala obbategeeza nti okuyita mu bannamateeka baffe wano ne bannamateeka baffe okwetoola ensi yonna twatutte omusango mu kooti y'ensi yonna era ne tusaba prosecutor wa International Criminal Court anoonyereze ku bikolobero ebikoleddwa ku ddembe ly'obuntu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu yanoonyereze ku bivve ebikoleddwa ku bannayuganda nga biri ku biragiro bya mwami Museveni ne mwami Eri Mwine. Twasabye ekooti eyo kubanga tumanyi mwami Museveni ekooti za wano zonna yaziwamba. Mwamuwulidde ng'ali ekisolo bwe yagambye ajja kulagira ekooti zisonyiwe General Kayihura nga kiragira ddala nti ekooti ziri mu nsawo ze. Naye nga tumanyi nti abo bonna bannakyemalira ekooti y'ensi yonna ye batya era ekooti y'ensi yonna ye basobola. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamututte mu kooti y'ensi yonna kubanga tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi ezassa omukono ku ndagaano ey'e Roma era nga tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi ezasooka okutwala emisango mu kooti y'ensi yonna nga batwalayo omusango gwe baateeka ku Joseph Kony era ekibaluwa kibakuntumye ne kifuluma ku Joseph Kony. Kyannaku nti mwami Museveni amaliriza akoze ebikolobero bingi nnyo n'okusinga ebikolobero ebyakolebwa Joseph Kony. N'olw'ensonga eyo nga bannayuganda batukwatagana n'emikwano gyaffe ne bannamateeka baffe bonna tusazeewo tutwale mwami Museveni mu kooti y'ensi yonna nga twagala ekooti y'ensi yonna eyo eteeke envumbo ku mwami Museveni, mwami Eri Mwine n'abo abasirikale n'abapoliisi n'abantu abalala abavumiridde abalinyiridde eddembe ly'obuntu wano mu Uganda. Twagala ekibaluwa kibakuntumye kifulume ku General Museveni nga takyasobola kufuluma Uganda nga naye bamusanga e Kenya bamukwatirawo jeeki. Tumwenyamu naye ng'ensonga eri very serious. Twagala mwami Museveni nga ne bamusanga e Kenya bamukuba ki bannange tetwesiima nakyo wano mu Uganda nti ne bwe tubeera tuli mu nnaku y'amaanyi tetulemwa kusekamu. So ekyo ekiwandiiko basebo ne banyabo tulina essuubi
Jakoti yensi yonna egenda kifulumya mwenna mwalaba ettemu n'okusanjaga abantu okwaliwo mu mwezi gw'omwenda wakati w'ennaku z'omwezi 18 ne 19. So tusaba ekooti ey'ensi yonna etunde mu nsonga eyo. Tumanyi nti Mwai Museveni ategeka kutta bantu. Tumanyi bulungi nnyo nti badiployinza amagye baagala okutta abaana b'abantu basobole okubatiisatiisa. Badiployinza amagye ne poliisi ne babawo ebiragiro ebyashutukiro, naye kyamukisa mulungi ti bo si bangi kusinga bannayuganda. N'olw'ensonga eyo nga tugenda mu kulonda kuno bwe twategeera nti Mwai Museveni ateekateeka ttemu nga lye yatulagako mu mwezi gw'omwenda mu mwezi gw'11 twamusooseeyo ne tumutwala mu kooti y'ensi yonna. Era bwe mulabye nga tubasaba mwe bannamawulire ne bannayuganda bonna okukozesa kamera zammwe, tubasaba buli awali ebikolobero ebikolebwa poliisi n'amagye mwe mukozese kamera zammwe. Tubasaba mwenna gye muli mukozese kamera zammwe muzifune, buli omu akuŋŋaanya evidence. Abo abantu bonna babatiisatiisa naye be basinga okutya. Ate tubafunzizza kubanga amateeka gali ku sayidi yaffe, ate tuli mu mulembe gwotosobola kukola bikolobero n'obikweka. N'olw'ensonga eyo mukozese kamera zammwe. Mwai Museveni byagezaako okutiisatiisa abantu nti ajja batta, njagala abeere ng'akimanyi ne munnayuganda yenna ng'akimanyi nti ekooti y'ensi yonna nayo emulindiridde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala basebo ne bannyabo. Now I can take a few questions, maybe in English or in Uganda or in French. Yes, sir. Amanya simaisi. Oluvannyuma lw'ebyo byonna okubeerawo ogenda mu maaso ne campaign era ogenda kuzzaako ki? What confirmation do you have that Eddie and Nubian, etc., are going to be tried by military court? And what does the trial of civilians in military court say about Uganda? My question is in relation to the ICC petition. In the list you mentioned General Museveni and General Tinubu. Do you have a number of other people mentioned in that petition? And then lastly, it is not the first time that Ugandans are mentioned in ICC to become President Museveni. But how different is this petition from the rest of the petitions that the one I'd also like to know your thoughts on the ICC verdict coming up against Dominic Ongwen, which I think is scheduled for February 4th. If you have any thoughts on whether that case could have proceeded and what you'd like the verdict to be. Thank you very much. Maybe I'll answer those first. Zema was asking, am I going to continue with the campaigns? Of course. Of course we are going to continue with the campaigns. When we started the campaigns, I was arrested on the first day. In fact, even before campaigns began, I was arrested on nomination day. Up to now, no explanation has been given. But we told you that we are not going to work by their terms. We are going to work by the terms of the law. Of course, it is legal for me to go out there. But again, there's no rule of law in Uganda. The police and the military do not respect the law. They arrest, maim, tear gas, and even murder with impunity. And they have always gotten away with it, at least so far. But again, I've been telling people that I will come to them technologically, scientifically, physically, and otherwise. In brief, it's going to be a rubber-dub style. So, to all the people of Uganda, for as long as the campaigns are still going on legally, expect me somehow, somewhere.
I was also asked my confirmation about Nubian Lee and Eddie Mutwe being in military court. We were informed by our lawyers who confirmed that indeed the bus that was diverted by the military when it was coming from Masaka prison to court, it was driven forcefully to Makindye military prison, and that is exactly where they are being held. Of course, according to our laws, civilians are not supposed to be tried in military courts. But again, like I've said, Uganda is not governed in accordance with the law. That is why General Museveni can order mass murders. That is why the Electoral Commission can take the responsibility of the Ministry of Health. That is why the military and the police take over an election, which is a responsibility of the Electoral Commission. That is why you'll find the victim being blamed by the Electoral Commission. That is Uganda. Welcome to Uganda. But I hope by the time you leave, you will leave behind a new Uganda. You're not leaving. I would love it. You will enjoy a new Uganda. You'll have no reason to leave. I was also asked that General Museveni and General Eddie Tumwine are mentioned. Who else is mentioned? Quite a number of human rights abusers. And in a few moments, I will share the list of names. But again, there's also a big document that was released by our lawyers. I will be sharing that document with the media so you can get a whole list of the human rights abusers. And allow me to also add that many more will be added. So to all those that are holding guns, that are occupying positions of authority, make no mistake, everything that you are doing, you will be individually responsible, and you will be individually brought to question soon or later. So remember that. I was asked also by the same journalist how different this is. Well, this is as different as this wave. It's as different as the National Unity Platform. It's as different as Chagulani. It's as different as now. It's as different as you see. And we pray that, of course, standing on the shoulders of those that came before us and speaking from the experience of their successes and failures, and also learning from the many efforts that have been made before our own to try and put those abusers of human rights to question. We hope and pray that it's going to succeed, and it will succeed soon. Like I said, the arch of the universe might be long, but it bends toward justice, and it finally does. I was asked to give my thoughts on Dominic Ongwen, whose verdict is coming out soon. I am for justice wherever it is, whoever it indicts and whoever it frees. I am for justice. Nobody should commit crimes against humanity and go scot-free, no matter how long it takes. Thank you. Sema Timba, entademu diski Uganda. Yes. Oh, maybe mbidemu buzi mu Uganda bino. Esuti yenoma. Mwebale nnyo basebo ne banyabo okumpa omukisa nate bino ebibuuzo byembuziddwa mbiddemu mu Uganda. Mbuziddwa oba naagenda maaso nga nkola campaign. Basebo ne banyabo, kino kiseera kya campaign. Kino kiseera kya kwogera n'abalonzi. Etteeka bwe ligamba buli kye tukola kiri mu mateeka. Newankubadde akakiiko k'ebyokulonda ko tekagoberera amateeka. Newankubadde
abakuumaddembe poliisi n'amagye bo tebagoberera amateeka. Tetugoberera amateeka, tugenda gagoberera, naye tukusingira ddala tugenda kukozesa ago amateeka, tetugenda galeka gatuyite mu ngalo, tugenda gakozesa okwerwanako. So n'olw'ensonga eyo genda maaso ne campaign. Manyi nti batuteekera emisanvu mu kkubo, manyi nti batuteega, manyi nti bakola ebikolobero bingi nnyo, batukolako ebikyamu bingi, naye njagala obategeeza nga bena bategeeza gyebuvuddeko, tujja batuukako mu style yonna, tujja batuukako digitale, scientifically, technologically ne physically, tujja batuukako mu rubber style. Naye ate era ngenda maaso n'okukunga bannanga bali eyo nti buli omu asobola okufuuka Kyagulanyi. Tutambuze eno ensonga, bano abasajja basigale nga balobedde ku nze naye nga mweyo mutambula. So buli omu akole kyasobola okukola, ate kikole n'amaanyi go gonna. Mbuziddwa ku engeri gye twategedde nti muganda waffe Nubian Lee, Edi Mutwe n'abalala bali mu kkomera ly'amagye. Bannamateeka baffe batutegeezezza, bagoberedde ebbaasi kuva ku kkomera ery'e Masaka yabadde erina okugenda ku kooti, naye ne wambibwa amagye ne bagikyusa ne bagivuga ng'edda Kampala, era jasibidde mu kkomera ly'amagye e Makindye nga ne buno obudde bwenjogerera gye bali. Bambuzizza ani omulala gwe twatute mu kooti y'ensi yonna oggyeko Mwami Museveni ne minisita we ow'ebyokwerinda Eric Mwine. Bangi era eri bannamawulire bwe nva wano tugenda kufulumya statement, naye ate ne bannamateeka baffe okwetoola ensi yonna bafulumiza ekiwandiiko. Ekiwandiiko ekyo nja kigabanako nammwe bannamawulire musobole okumanya ddala abantu bonna abali kwolwo olukalala. Mpozi n'okubajjukiza tinaabalala bakyeyongerako, tudipendinga nnyo ku mmwe bannayuganda okutuwa obujulizi kw'abo abakola ebikolobero ku bantu. Tumanyi era naffe tugenda maaso okukola okunoonyereza kwaffe ani abawa amateeka. Kyenjagala obategeeza mwenna abali eyo, mwe abali mu bifo eby'obuyinza, mwe bamukwata mmundu, buli akola ebikolobero ku munnayuganda gwe tujja kukabanga gwe omuntu, era ebibuuzo ojja biddamu nga gwe omuntu. Ne Mwami Museveni twagala abiddemu ebibuuzo bino ye ng'omuntu, newankubadde akozesa bubi woofiisi ye n'alagira ettemu ly'abantu, nakibagambye era nziramu kibagamba, twagala ekkooti y'ensi yonna efulumye ekiwandiiko kibakuntumye nga Mwami Museveni tasobola kufuluma wano mu Uganda, ng'eggwanga lyonna gye bamusanga bamukwata bukwasi jeeke n'atwalibwa mu kkooti ey'ensi yonna. Mbuuziddwa nti kino kyanjawulo kitya, ono kaweefube wanjawulo atya ku kaweefube azenga akolebwa okutwala Mwami Museveni mu kkooti. Wakati mu kusiima n'okwebaza n'okusaamu ekitiibwa abo abatusooka abaze balwanira eddembe ly'Abannayuganda era abakoze kyonna ekisoboka okutwala Mwami Museveni mu kkooti y'ensi yonna, naddala oluvannyuma lw'okutirimbula abantu b'e Kasese era nga bazaatirimbula abantu b'e Mambuka n'okwetoola eggwanga lyonna. Kino kyanjawulo kubanga tuyize nnyo kwabo abatusooka, kyanjawulo kuba tukoze okunoonyereza kungi, kyanjawulo kubanga bannamateeka si bawano bokka mu Uganda wabula okwetooloola Uganda yonna. Kino kyanjawulo kubanga ffe tuli banjawulo. Mbuuziddwa mpozi ekisembayo ndowooza ki ku munnamagye Dominic Ongwen yakwatibwa era ensala ye ey'omusango gwe gwamuwabibwa mu kkooti y'ensi yonna egenda okufuluma mu nnaku ntono okuva leero. Nja bagamba nti nzikiriziganya n'obwenkanya, sifaayo bukwata ani oba bwejjeerera ani, zikiriziganya era ffe nga National Unity Platform tukiriziganya n'obwenkanya. Twagala bwenkanya, buli munnayuganda afune obwenkanya, ate n'abo ababeera mu bifo eby'amaanyi eby'obuyinza bamanye ti si banjawulo era tebali waggulu w'amateeka. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, kati ndowooza esigadde ennaku 6 zokka tutuuke ku lunaku lw'okulonda oba kale katugale 5. Akakiiko k'ebyokulonda kati kaseera kano kagezaako okugamba abantu okubeera nga
olumala okulonda akalulu kaabwe badde waka ate nga bwobadde okunoonya akalulu ng'obagamba bamala okulonda tebavaawo nga kwotadde n'amateeka kaseera kano akakiiko k'ebyokulonda kekayataddemu nakeesigamya ku kirwadde kya covid kaseera kano bannansi obategeeza ki ng'esigadde ennaku mbale bakubako kyensooka obbategeeza nti tebabawuddiisa mwami byabakama tabawuddiisa mwami byabakama si mukama wammwe mwami byabakama mukozi wammwe mwami byabakama si mateeka akakiiko ak'ebyokulonda kalina okuteekateeka akalulu akali mu kitangaala so tebabatiisatiisa bwe mumala okulonda musigaleewo mukuume akalulu tewali tteeka n'erimu lye mubeera mumenye mwalabye nti ebirondesebwa byatuusiddwa dda mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo butafaananako nga bulijjo era bannamawulire abali wano na bonna ababeera ku mukutu balabye nti mu bifo ebimu zisiiru zabadde mmenye ez'ebyo ebikozesebwa era tulina okutegeezebwa tulina information nti batandise dda okujingirira obululu okutikinga obululu bwe beteekateeka okusa mu box n'olw'ensonga eyo ntegeeza bannayuganda nti yemmwe security amaaso go ye security ne kamera yo ye security mukeere nnyo bwe balondera mumekinge sure ebox ezo bazikunkumula zonna nti temuli kalulu ke bakweseemu abasobola okugenda ne peeni mugende ne peeni zammwe bwe omala okulonda tunula nkaliriza olunaku twasalayo tuluweeyo tebabalimbalimba tebabatiisatiisa timuveewo baagala kubba bululu mwami byabakama bw'aba tawagira kubba bululu bw'aba teetali mukobaanirya kubba bululu lwaki agezaako okugobawo kamera lwaki agezaako okumekinga sure abantu tebalaba kigenda maaso kiri eri mmwe bannayuganda mwenna tebasobola balemesa tebasobola tulemesa ggwanga lyonna tuli bangi nnyo ate lino eggwanga ddene gwe guno omukisa gwammwe okubeera sure nti mmwe kalulu k'amazima n'obwenkanya tewali muntu agenda kuva Bulaaya abayambeko tewali muntu atali munnayuganda agenda bayambako mmwe nga mmwe lino ddembe lyammwe luno olunaku lwammwe mwebeereremu tebabatiisatiisa tebabalimbalimba mukuume akalulu kammwe tufune amazima mwebale nnyo mwebalire ddala akomoluzungu obadde oyagala nkiddemu kino mu luzungu. Yeah, thank you. I've been asked that we are giving different messages. Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, is telling people to cast their vote and go away. I don't agree with him because that is illegal. There's no law that you will be breaking when you stay and watch your vote. This is one historical day that we have as the people of Uganda. It is not criminal to guard your vote. It is not criminal at all. You have all seen that the Electoral Commission has started delivering electoral materials. But again, very many seals were seen broken. And we also have information that some groups have already accessed ballots and are already ticking them. If we all want transparency, so let transparency prevail. Mr. Byabakama should not intimidate you. It is not illegal to watch your vote. Get to the polling station as early as 6 or even 5. Watch. Make sure the boxes are open for everybody to see. Make sure they are sealed and make sure you watch through all the electoral process to ensure we have a credible, transparent, free and fair election. It is not criminal, it is within the law. No foreigner is going to come to Uganda to guarantee a free and fair election for you fellow Ugandans. It is you. This is your opportunity. Let us get to work. Let us do this. Mr. Chegolani, might that not be interpreted as a challenge considering the SOPs we have at the moment in force? People guarding their votes might be seen as crowds gathering, and that might actually give police and security forces reason to intervene. Do you feel responsible if anything will happen in that line, or how do you advise the people to guard their votes and obey the SOPs, please? Thank you very much. We have all observed that when the National Resistance Movement Party, led by General Museveni, were carrying out their primary elections, they lined on each other's backs in their thousands. This was at the height of the COVID-19 pandemic, but they did that.
the Electoral Commission did not mention a thing. However, on our side, we have constantly advised all our supporters, in fact, all Ugandans, to show up with a face mask. Let everybody carry a face mask. And again, after casting your vote, stay a safe distance in observance of the SOPs, but don't relegate your duty. Nobody is going to watch the election for you. Let us do it well aware that the COVID-19 pandemic is there. It's mismanaged. It's not given the due consideration by the regime. It is us. It is a new Uganda that is going to fix that. So while you should observe the SOPs, while you must wear your face mask, while you must ensure that you social distance, please ensure above all those things that you watch your vote. Mbuziddwa nti government ebadde nga yekwasa okusasanya kw'ekirwadde kya COVID-19 tebagenda kufuna mukisa kwekwasa kubanga abantu bajja kuba bakuŋŋaanye nnyo. Nzize nkigamba bannayuganda era nziramu nekibagamba nti mujjukira nti ekibiina kya NRM ekikulemberwa Mwami Museveni kyakola okulonda kwakyo okwa primaries nga basimba ku mugongo enkumi n'enkumi z'abantu ng'abamu bangi tebalina face masks, tebalina kye babakola wabula amagye ne poliisi baali babakuumi. Naye ku ludda olwaffe tuze nga tutegeeza Abannayuganda nti buli agenda okulonda genda ne face mask. Ng'omaze okutuuka gy'olondera londa, naye sigalawo ng'okuuma social distance ng'olina ne face mask. Ezo ze standard operating procedures oba SOPs ze tutambulirako era tubadde tugamba Bannayuganda yambala masiki, teekawo distance, naye ekikulu kya byonna sigalawo okuume akalulu. Nziremu ekibuuzo kisembayo oba kigendedde mu bingi. On the way to look for justice for the innocent Uganda, which company is going to lead you here and internationally? We are releasing a statement on the same, and I would request that you get that statement. It's going to be on all our online platforms, both our statement and the statement from our lawyers here and abroad. I'll take the last question. Is this election still redeemable, or this unlevel playing field that you're describing, does it make it fatally flawed? Come again, please. Is this election still redeemable, or this unlevel playing field that you're describing, does it make it fatally flawed? Thank you very much. First, I'll answer the latter. This election is clearly flawed. The Electoral Commission is not in control of this election. It is the military and the police. But this is not the first time that such illegalities and irregularities are ongoing. So clearly, the field is not leveled. I am restricted from campaign, but as we speak, many other candidates are campaigning. I campaign with a bulletproof vest and a ballistic helmet on. I have not seen it. I don't know if anybody has seen it, but those are the conditions that we are in. I'm not even allowed to drive on the main roads. So it's clearly unleveled. It's tilted very steeply in favor of the incumbent, General Museveni. Is it redeemable? We are not into this election as a farce. We are not into this election because we accept it to be fair. We are in this election because it is our only constitutional, legal, peaceful, but most importantly, guaranteed way of protesting. This is going to be a protest vote. We have called upon all people to come out massively and vote, regardless of the tear gas, regardless of the intimidation. Why are we doing this? Because General Museveni has always
branded people that stand against his illegalities and criminalities as violent. We have constantly called upon people to be non-violent. But again, we know that young people are the majority. We are blessed with social media. We are blessed with massive connectivity. I have always said it that we are first world brains stuck in a third world country. And the only thing that makes our country third world is because we have third world leaders. But we are grateful to the Almighty God that we are a generation united beyond tribe, beyond religion, beyond creed. And that is our biggest weapon. While the regime has the gun as the weapon, we have the camera as the weapon. And we know that we as a generation can guarantee this election. So this election is redeemable. Not redeemable that we know that they are going to announce us, but redeemable that we can massively all come up and agree unequivocally on the voice that has been asserted by the people of Uganda. How we go about it when General Museveni tries to usurp and stifle the voice of the people of Uganda, that is why we have petitioned the International Criminal Court, and we shall take every legal, every constitutional, and every peaceful and moral approach to challenging General Museveni and ending his 35-year dictatorship that has been characterized by murder, hate, and absolute lawlessness. Thank you. President, one last one. According to the information coming in is Edimutwe and Dumbi and the team are in line in the martial. What's your take on that? Well, that is what all dictators do. When I was brutally arrested in Arua after the murder of my driver Yasin Kauma, I was illegally arraigned in the court martial. We all know how it ended. So we know that, like Mandela tells us, it always seems impossible until it's done. We know that we shall one day be free, and the rule of law shall flourish, and the citizens of Uganda shall get their freedom. So to you, Brother Nubian Lee, to you, Eddie Mutwe, to you, Dan Magic, and all the friends and comrades that are being persecuted for thinking the way you think, hanging right there. Freedom is coming, and is coming soon. Thank you very much, ladies and gentlemen. Johnny. Bobby. Good job, boys. You know. Abatulaba ababadde batuwuliriza ku Ergon Investigators TV, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mukuliko eyo mu press conference ennungi erimu buli kimu. So tubasala mwenna abadde beekuumidde wano ku Ergon Investigators TV. Tubale ne press conference mu kadde kano ewedde, katubeere nga tu signing out, then tugenda kubeera nga eno twagadde ebeera specifically nga ya press conference ya president. Tena kintu kyalala kitugenda ogattamu, naye ngenda kudda mbawe update ezikwatagana n'abaana baffe abali Embaale ne Manafa. So katubeere nga tusevinga video eno so that abalala abagenda okujja nabo bafuna omukisa okubeera nga bafollowinga buli kimu ekibaddewo. Tugenda kudda.